இங்கே இருக்கும் கேமரா பஸ் டயருங்க மை ஹெட் இஸ் ஹியர் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் ரிவர்ஸ் போட்டு குஸ்னு பஸ் போகணும் ஏது ஃபுல் ஸ்பீடில் போகணும் இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்லோ அண்ட் ஆல் இட்ஸ் லைக் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் ரிவர்ஸ்க்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் போட்டால் அவ்வளோ காலி ஜஸ்ட் ஒன் ஷாட் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஷாட் ஐ வெண்ட் அண்ட் ப்ளீடட் சார் பயமாக இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆர்ட் நம்ம கற்றுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அந்த மேனரிசம் நம்மளுக்குள்ள எப்படியும் வந்துடும். நம்ம பேசும்போதும் சரி, ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஹவு டு யூ மெயின்டைன்? You have a tendency to look at whatever you talk. Yato hastas tato drishti comes when I talk also. I am going there and will come prior. Okay. So automatically it will reflect in your daily life also. Involuntary adu varum. But எனக்கு Kamal sir kuda is a classical dancer. Great dancer. He is one of the most talented dancers of our Indian cinema. And an inspiration to a whole generation of youngsters, including me. For the academic crowd, the Bharatanatyam அழகு தெரியும். But Kamal sir brought it for the ordinary people through cinema. நான் இவரை பற்றி உங்ககிட்ட கன்ஃபார்மாக கேட்டே ஆகணும். கவுண்டமணி சார் அவரும் புள்ள தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சார் மீட் பண்ணல. And he was super busy at the time. I think அவரோட ஒவ்வொரு second was so valuable. It was expensive also. But Gautamani sir's technique, what I noticed was he's வணக்கம் IndiaGlitz நேயர்களே. நான் பொதுவாக சொல்லணும்னு இருக்கேன், இந்த என்டையர் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக எடுத்திங்கன்னா அந்த ஃபிலிம் ஃபெட்டர்னிட்டியில் வந்து he could be the only person with a classical dancing plus acting and எல்லாமே சேர்த்து எடுத்தீங்க. He's the only person. I am so super excited to have him in my show. Let's quickly welcome, it's showtime people. Let's welcome Mr. Vineeth. Namaskaram. Thank you so much. Okay, proper Namaskaram Guruji na sonno. How have you been? I've been great. This the whole showtime is going to be with full of conversations that I want to know more about you, because back in Kadal Desam la irukku unga hair style ku na periya fan. I know that hairstyle, it was a mushroom cut actually. And that role also was a very simple and very unassuming character that clicked with a lot of youngsters. Simplicity and all that. So Gentleman Shankar sir kuda ning work பண்ணும்போது, so now till date 2.0, so have you ever judge பண்ணீங்களா அவர் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு இவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? Definitely his commitment and passion அன்னிக்கே like இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருந்தது. I still remember Shankar sir and his whole team. Even it was their first film. See, I was going from Malayalam and then I had just started Tamil. காதல் தேசது அவரம் பூ ஜாதி மல்லி முடிச்சு தான் ஜென்டில்மேன். சொல்லும்போது அந்த சைக்கிள் சீனில் எனக்கு ஞாபகம் வருது. இல்லை அந்த பஸ் வந்து ஏறிடும். ஒரு ஷார்ட் வச்சுருந்தாங்க அவங்க. அந்த பஸ்ஸுக்கு கீழே ஐ ஹாவ் டு கீப் மை ஹெட் டயருக்கு ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கும் கேமரா பஸ் டயருங்க மை ஹெட் இஸ் ஹியர். ஓகே, ரிவர்ஸ் ஷாட் இது ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் ரிவர்ஸ் போட்டு குஸ்னு பஸ் போகணும். அவர் மேலே எங்கேயோ உட்காந்துருக்காரு டிரைவர். தப்பி தவறி ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு அந்த டென்ஷன்ல ரெடி ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் கியர் ரிவர்ஸ்க்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் போட்டால் அவ்வளோ காலி. அந்த ஷார்ட் ஐ ரிமெம்பர். நாங்கள் எங்கேருந்தோ ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்து இவங்க கேமரா செட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஒருத்தர் உள்ளே ஏறி போயிட்டே இருந்தாரு. ஸோ அது என்னடா லைக் வாட் இஸ் தட் பொசிஷன்? இட் இஸ் மை பொசிஷன். நான் அசிஸ்டன்ட் வாஸ் ஷோயிங். நான் ஐ காட் அப் அண்ட் ஐ வெண்ட் அண்ட் செட் ஜஸ்ட் ஒன் ஷாட் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஷாட் ஐ வெண்ட் அண்ட் ப்ளீடட் சார் பயமாக இருக்கு. He said nothing to get worried. நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் நினச்சி ஒரு 15 வாட்டி காட்டுறேன், யூ சி இஃப் இட்ஸ் ஓகே. அப்புறம் எனக்கு ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹூ தட் அசிஸ்டன்ட் வாஸ், பட் அவர் ஒரு 10 வாட்டி அவரை வச்சு காட்டினார். ஐ வாஸ் ஃபீலிங் ஸோ பேட். சி இஃப் ஹீ கேன் டூ இட் ஐ ஷுட் டூ இட். ஐ செட் ஓகே. கண்ணை போட்டு ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் மை ஐஸ். என்ன வேணும் ஆனால் பை மிஸ்டேக் இஃப் யூ புட் ஃபர்ஸ்ட் கியர் ஏது ஃபுல் ஸ்பீடில் போகணும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்லோ அண்ட் ஆல். இட்ஸ் லைக் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் it should go like that. What is அப்படி போகணும். Actor's life is like ஆமாம். ஈவன் அவரும் we've done that. அதில் கிளைமேக்ஸில் ஏதோ ஒரு ட்ரெயின் பெர்மிஷன்லாம் இல்லை. அப்போ லைக் வியூ செங்கல்பட்டு எங்கேயோ போய் ட்ராக் நடுவில் வச்சு அங்கேருந்து ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கும். சம் ட்ரெயின் they are not informed that இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் நடக்குது. and I had to stand in front and they said okay ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எத்தும்போது ஜம்ப் ஆஃப் கேமரா எடுத்துகிட்டு ஓடிடணும். go off. You can't judge the distance when you're in the center of the track. வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் are there. And
காதல் தேசத்தில் அதே மாதிரி we had to roll between a moving bus. இப்படி பஸ் வரும், as it enters அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீல் போன உடனே we have to கேமரா அந்த பக்கம் இருக்கும், both of us had to roll அந்த ஒரு செகண்ட் இடையில போனால் யுவர் ஸ்மாஷ். அஃப்கோர்ஸ் அது ஸ்லோவாக தான் போயிட்டு இருக்கும், பட் இருந்தாலும் டயர் தானே, மேஸிவ் அந்த லக்ஸரி கோச் மாதிரி. ஸோ தேர் இஸ் ஸ்பேஸ். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இப்படி வரும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீல் போடணும், யூ ஹேவ் டு ரோல், அப்படியே அந்த பஸ்ஸில் வரும். நான் இவரை பற்றி உங்ககிட்ட கன்ஃபார்மாக கேட்டே ஆகணும். கவுண்டமணி சார். கவுண்டமணி சார் அவரும் புள்ள தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சாரை மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஹி வாஸ் சூப்பர் பிஸி அந்த டைமில். ஐ திங்க் அவரோட ஒவ்வொரு செகண்ட் வாஸ் ஸோ வேல்யூபிள். இட் வாஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆல்சோ. வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் மீ அண்ட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் டயலாக்ஸ் அதெல்லாம் அழகாக வரும் அவரோட இது. And one thing I found about Mani sir, even after that Arjun sir's Vedam also I performed with Mani sir. He's a ரொம்ப ரிஹர்சல் பண்ணி எக்ஸாக்டாக பண்ணுவார் அவரோட டைமிங்ஸ் எல்லாம். மோஸ்ட் ஆஃப் தி காமெடி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எக்ஸ்டெம்போரா they will improvise. But Mani sir's technique, what I noticed was he's very particular about rehearsals. So on the counter, when we give a counter also, it has to be perfect timing. அப்போ தான் அவருக்கு ரியாக்ட் பண்ண முடியும். So he was very particular about that rehearsing pattern. So that I found very fascinating in நீங்கள் எப்படி இந்த 49 இயர்ஸில் இந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹெல்த்தெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கு சார். The only thing is, see when I don't dance for some time, I put on weight. Okay. So that's like I don't have to eat at all. I don't like, if you don't சில டைமில் we have continuous programs, practice பண்ணிட்டு இருக்கும். Otherwise, if you're shooting, sometimes you can't practice. But I try and maintain my basic cardio, and dancing of course helps a lot. So and I think it's the mindset. Mindset is you mix dance and yoga together, right? To maintain. Dancing itself is a form of yoga. Okay. Because the way Bharatanatyam is designed itself is meditation and physical idu irukku. So each item has, mentally you have to be so involved in bringing out the bhavas, and so that's a kind of yoga, and then the physical technical exercises you do with that. So if I'm not wrong, Bharathan ஆடிய ஆட்டம் தான் பரதநாட்டியம், right? பரதமுனி தான் நாட்டிய சாஸ்திரம் எழுதியிருக்காரு. Like, okay. So Bharatanatyam is a classical form that has been evolved from different styles. It was called Sadir before, and early 20th century now it has been revived and brought as Bharatanatyam. Right. Adile different banis are there, different Atvanars have brought in different styles, changes in certain techniques and the mari. So the first men தான் அதை அடாப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா அதிகமாக? ஹிஸ்ட்ரி பார்த்து பரதமுனி அண்ட் தண்டு இவங்க தான் there, and the Lord of Dance Nataraja. And even if you take classical dance or the natakams, the dance dramas which had originated initially, they were all performed by men. Right. Yeah, and then later on men started teaching, and then women got into the field. So basically what we are learning now, the techniques have been adapted for a woman. But Adippa, when boys learn it, you have to learn it in a particular way so that you dance like a man. Right. Yeah, so but இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு the men are not coming up to to go for classes like Bharatanatyam classical dance அவ்வளோ வரமாட்டாங்க. It's like compare பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா the women are more, if I'm not wrong. Kerala there are so many young male dancers, and a lot of them come to Chennai for advanced training, Kalakshetra and other schools. So இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, there are, but as you said, you need to get the proper guidance, very focused training, especially for men, not to get effeminate. Right. To maintain that masculinity of dance. Underlying grace element will be there, but to get the masculinity, there is a process in the training, how you adapt it, and even if if you're portraying a female character, there is a way in doing it, the teacher has to tell you. So those kind of nuances has to be learned from Guru Mukham. So I think Kamal sir kuda is a classical dancer, right? அவரும் வந்து முறையா கத்துக்கிட்டு இருக்காரு. Great dancer. Not is a classical dancer. He's one of the most talented dancers of our Indian cinema, and an inspiration to a whole generation of youngsters, including me. Male actor எப்படி ஒரு அந்த exposure of
masculine element in classical dance to ordinary audience. ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് ക്രൗഡുക്ക് தான் அந்த ഭരതനാട്യത്തോട് അഴക് തരും. ബട്ട് കമൽ സർ brought it for the ordinary people through cinema, including me. Like we were all highly inspired by that masculinity he brought in. So அது இப்படியும் பண்ணலாம். Like I mean there is this kind of masculine element in this dance ன்றது ஒரு whole generationக்கு it came out through Kamal sir. ஸோ நீங்கள் சந்திரமுகி தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கன்னடாவில் எடுக்கும் மனோசித்ரா இல்லை கன்னடாவில் it was called ஆப்தமித்ரா first. Kerala it was Manichitratal, okay. Which I was called for. Fasil sir wanted me to do that same role, but I had some other commitment. I was doing another film. But after almost 13 years, Chandramukhi, again Shivaji Films, Asu sir, Rajni sir. So that is how Prabhu sir's, I got a call from Shivaji Films, and that is how I came into Chandramukhi. இந்த ரோல் உண்மையாலுமே எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் தேர், அது மறக்கவே ஒரு முடியாத ஒரு ரோல் இது. ரஜினி சாரோட ஃபிலிம்னா அது எப்பவுமே இங்கே இருக்கும் எல்லாருக்கும். அண்ட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பக்கத்தில் நிற்கிறதே லைக் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் மாதிரி. அது டு ஷேர் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் வித் சச் அ கிரேட் லெஜண்ட். எனக்கு போனஸ் என்னென்னா ஒரு சாங்கே கிடச்சிருச்சு அவர் பக்கத்தில். To perform a song in front of him and in a very important sequence in the film was definitely a great honor. So still there are many people who this has taken up, their passion has been turned into their profession also. Correct. So dance as a profession எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு in terms of financially, are they like settled இருக்காங்களா? Financial goals வச்சுட்டு you cannot excel in these kind of arts. Passions, okay. Yeah. Passion, and it grows in you, and that will guide you into the right path professionally also. This is my strong belief. It's about your commitment towards the art. It's you take it up as a tapasya, and then the rest of it just follows you. That's what I have experienced and seen with great masters also. Right. But even if there are others who do it in a commercial way, but that doesn't bring out quality. To bring out genuine, pure, the refined artist, if you have to create this kind of passion, and tapasya has to go. That's the way these classical arts are designed. ஸோ தி எசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்லேருந்து தான் இது எல்லாமே ஆரிஜினேட் ஆச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து இட் ஹஸ் பீன் ஸ்லைட்லி பொல்யூட்டட், ஐ கேன் ஜஸ்ட் சே தட், பிகாஸ் ஆஃப் இந்த நேம் ஆஃப் ஃபியூஷன் இதெல்லாமே உள்ளே கொண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கிளாசிக்கலோட ஆர்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. பட் இப்போ நீங்கள் ஓவர்சீஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ் யூ சே எங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து அங்கே வந்து கூப்பிட்றாங்க, போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. பீப்புள் இன்ஃபேக்ட் பே தேர் அண்ட் good amount of money and they'll come and watch their shows. On the scale, இங்கேயும் அவங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு எங்கே நிறைய அப்ரிசியேஷன், people are welcoming for the art? As you said, the trend generally youngsters are towards western music and அந்த மாதிரி rock shows அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. But இதுக்கும் there is a set of audience, and I think it's a time phase மாதிரி. It keeps changing and it'll come back. But I'm sure when I go for some performers of great masters, or well-known performers, it has a very good audience. Right? There is a different group of people who understand it and come. Correct. There is a group of people who might not academically understand, but still on the aesthetic experience they enjoy it. So in the mind, it all differs with quality of performance and the artist. இப்போ ஒரு ஆர்ட் நம்ம கற்றுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ், அந்த மேனரிசம் நம்மளுக்குள்ளே எப்படியும் வந்துடும். நம்ம பேசும்போதும் சரி, ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நீங்கள் மட்டும் ஓகே அது தனியாக இருக்குது, உங்களோட ஆக்டிங் தனியாக இருக்குது, உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ்னா ஓகே இதுதான் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு டான்ஸர் பாடி லாங்குவேஜ் உங்ககிட்ட இல்லை. நாங்கள் நீங்கள் உங்களை பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது பார்க்கும்போதெல்லாம் ஹவு டு யூ மெயின்டைன் தட்? It was a conscious effort, because நான் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல I've been learning dance. So automatically the exercise will get into you. So you have a tendency to look at whatever you talk. That's how we are trained. Yato hastas tato drishti comes when I talk also. I am going there and will come priyaru. Okay. And the exercise, that is what you are trained in. Okay. So automatically it will reflect in your daily life also. Involuntary adu varum. But எனக்கு சினிமால I had to take a very conscious effort to correct myself without this grace element creeping inside. But irundhalum irukku and the refinement in movements and body language irukku. Even now it's there. The 100 lens put your face is like, even a blink can make a difference on the big screen. Even a little frown or a eye widening can make a change for a sequence.
So the technique which you use on stage cannot be adapted for cinema. On stage you're doing it for the last row sitting there. So you have to convey it to them. Raudramna appadi irukonu ingenu varnu. So அது சினிமாவில் அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுன்றது out of experience and guidance I've tried to improve. Okay, I have this one question to ask you about to know how this dance shows has been changed here in the TV reality shows. See, reality shows, it's a great platform for budding artists. Okay. Upcoming artists, because you are performing in front of millions. There are so many people watching you and admiring you. But I would always say, I've been a judge for many reality shows in Kerala. And what I've sensed there was incredible talent. What I'm trying to say is, reality shows should project these kind of talents. Adukku importance koduthu, you should glorify that part. And another thing is, there should be very serious grooming and counseling for the contestants. Because suddenly you get popular, and after that, you're nowhere. So you should be grounded to know that this particular platform is just a warm-up. You have a lot more to learn, you have a lot more to achieve. In the show, you should never get dejected. Some shows you have great masters sitting there who can really guide you, especially musical shows. So the points improve yourself and keep growing. So I think the reality show, if it's done in a proper way with this element, that is focus on the talent of the contestants rather than going in for masalas.